സഹായിക്കില്ല. But he is going to strengthen you by being there around you. എന്നാൽ നിന്റെ കൂടെ ആ ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം ഉള്ളപ്പോൾ നിനക്ക് ധൈര്യം തന്ന് നിന്നെ സഹായിക്കുന്ന ദൈവമാണ്. Why is he around you? എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ളത്? You must not get a shortcut from Satan. സാത്താന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് കിട്ടാതിരിക്കാനാണ് ആ അധ്യാപകൻ അവിടെ ഉള്ളത്. Prosperity teaching, some shortcut and all those things. No, that's not the way. പ്രോസ്പെരിറ്റിയെ കുറിച്ചുള്ള ടീച്ചിങ്ങും അതെല്ലാം ചെറിയ ഷോർട്ട് കട്ട്സ് ആണ്. അങ്ങനത്തെ ഷോർട്ട് കട്ട്സ് വരാതിരിക്കാൻ buying lottery ticket, ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് വാങ്ങിക്കുക, അതൊക്കെ കിട്ടുന്നതെന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ ഷോർട്ട് കട്ട്സ് ആണ്. No. Teacher is there. Why? He's watching over you that you will not copy. ടീച്ചർ അവിടെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ കോപ്പി അടിച്ച് വല്ലവരുടെയും കയ്യിൽ ഷോർട്ട് കട്ട് പിടിക്കാതിരിക്കാനാണ്. He's not even leaving. He's not even helping. ദൈവം പോകത്തുമില്ല, ദൂരെ പോകത്തുമില്ല, ഹെൽപ്പ് ചെയ്യത്തുമില്ല. What a problem. അത് തന്നെ ഒരു പ്രോബ്ലമാണ്. But be faithful. എന്നാൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസ്തരായിരിക്കുക. Be faithful. വിശ്വസ്തരായിരിക്കുക. You are victorious. You cannot fail. നാം ജയാളികളാണ്. ഒരിക്കലും നമ്മളെ കൊണ്ട് നമ്മൾ തോൽക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. You cannot fail. നമുക്ക് തോൽക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. I have faced several tests in my life. എന്റെ ഇതിൽ പല പരിശോധനകൾ ഞാൻ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട്. In the year 2002, 2002 my father, my mother, myself, our family was here. എന്റെ പിതാവും എന്റെ മാതാവും ഞങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. My father said I had to go to India for the anniversary service. I had to be there. ആനിവേഴ്സറിക്ക് മടങ്ങി പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞ് പിതാവ് നിർബന്ധമായി നാട്ടിലേക്ക് പോയി. I went with him to India. ഞാനും പിതാവിന്റെ കൂടെ ഇന്ത്യയിൽ ചെന്നു. And then I had to go to Chennai because a big crusade was going on, one of the largest crusades. ഒരു വലിയ ക്രൂസേഡ് ഇവിടെ ചെന്നൈയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. ചെന്നൈയിൽ അതിന് പോകേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു. Few millions gathered in that beach. ചില മില്യൺസ് ആ ജനങ്ങൾ ആ മദ്രാസിലുള്ള ബീച്ചിൽ കടന്നു വന്നിരുന്നു. They have said that was the ever biggest crusade, even compared to Binihin, that was the biggest crusade. ബിനിയനെക്കാട്ടിലും വലിയൊരു ക്രൂസേഡ് ആയിരുന്നു എന്ന് അവർ അറിയപ്പെടുന്നു. And the entire television broadcast was in my hands. We did the entire television broadcast to several nations from that place. പല രാജ്യങ്ങൾക്കുള്ള ടെലിവിഷൻ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് ഞങ്ങളാണ് അവിടെ വെച്ച് ചെയ്തത്, പല രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് അവിടെ നിന്ന്. And so I had to go to that ground, and my father was in Bangalore, and one evening, and that afternoon I spoke to him, and he gave us guidance how to do certain things, and that evening I'm getting a phone call that my father met with an accident. എന്നാൽ ഈ ക്രൂസേഡ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ചില നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ പിതാവ് എനിക്ക് ഫോണിൽ കൂടെ തന്നെങ്കിലും അതിനുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ തന്നുവെങ്കിലും അന്ന് വൈകുന്നേരം ഫോൺ ലഭിച്ചു, പിതാവ് മരിച്ചുപോയത്. I knew in my heart that my father died. Yeah, it was an accident, but they didn't tell me that he died. എന്നാൽ ഒരു ആക്സിഡന്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു, മരിച്ചുപോയെന്ന് അവർ എന്നോട് പറഞ്ഞില്ല. I took a 6 o'clock flight and came back to Bangalore. ഞാൻ ഫ്ലൈറ്റ് എടുത്ത് മടങ്ങി ബാംഗ്ലൂരിലേക്ക് വന്നു. And when I went there, he was already in the mortuary. വന്നപ്പോൾ പിതാവിന്റെ ബോഡി ഓൾറെഡി മോർച്ചറിയിലായിരുന്നു. I was struggling. I didn't know what to do. My wife was here in Atlanta. ഞാൻ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു. And my wife was pregnant and she was giving birth at that time. എന്റെ വൈഫ് അപ്പ പ്രഗ്നന്റ് ആയിരുന്നു, അങ്ങനെ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. May 2nd, my father passed away. May 11th, my wife delivered, and May 13th, we did the funeral of my dad. September. സെപ്റ്റംബറിൽ 2nd, my father died. സെക്കൻഡ് പിതാവ് മരിച്ചു. 11th, my daughter was born. മകൾ ജനിച്ചു. And 13th, my father's funeral. 13ാം തീയതി എന്റെ പിതാവിനെ അടക്കം ചെയ്തു. And my wife is calling and telling, I want to talk to uncle. അപ്പോൾ എന്റെ വൈഫ് എന്നെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് സംസാരിക്കണം. I'm telling he's sleeping, don't disturb him now. ഉറങ്ങുകയാണ്, അദ്ദേഹത്തെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞു. Because we never told her that my father died. പിതാവ് മരിച്ചെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല. And she wants to talk. She's telling, why are you not giving to him? അവൾക്ക് എന്റെ പിതാവിനോട് സംസാരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. I tell you, we had to go through struggling tests in our life. പലവിധമായിട്ടുള്ള സ്ട്രഗിൾസ് കൂടി ആ സന്ദർഭത്തിൽ ഞങ്ങൾ കടന്നുപോയി. September 2nd was a Saturday. September 2nd Saturday ആയിരുന്നു. September 3rd was a Sunday. 3 ഒരു സൺഡേ ആണ്. So 2nd I came, and that night I stayed in my uncle's home, and Sunday morning അന്ന് തൊട്ട് 9ാം തീയതി വരെ എന്റെ അങ്കിളുടെ വീട്ടിൽ ഞാൻ താമസിച്ചു. Everybody came, and some pastors came, and they told Sunday morning service, we'll close it, we'll just have prayer, we'll just pray and leave it. മരിച്ചു പോയതുകൊണ്ട് അന്ന് പ്രയർ മാത്രം വെച്ച് പോകാം, സർവീസ് വേണ്ടെന്ന് I പറഞ്ഞു. also said okay. ഞാൻ ഓക്കെ പറഞ്ഞു. Morning came. രാവിലെ ആയപ്പോൾ when morning came, I couldn't just take it. അങ്ങനെ എനിക്ക് അത് സഹിക്കാൻ വയ്യാത്തൊരു സന്ദർഭമായി. As usual, I got very early, I got ready, and I took a shower. I always go well dressed because we are Jesus class. We have to be best in everything. ഞാൻ ജീസസ് ക്ലാസ് ആയതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും നല്ലപോലെ ഡ്രസ് ചെയ്താണ് ഞാൻ ചർച്ചിലൊക്കെ പോകാറുള്ളത്. അങ്ങനെ രാവിലെ പതിവ് പോലെ റെഡിയായി. And I wore my suit, I wore everything, and I go to church, and the church people were not ready for a service, they were ready for prayer. I said, this is not a prayer Sunday. In my family there may be a crisis. In our local church we may be having a crisis. What if new people come to church? What is our witness? We had to have a service, and we started to have praise and worship and the regular ചെറിയ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രം വന്നവരോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു, പുതിയ ആത്മാക്കളായിട്ടുള്ളവർ വന്നിരുന്ന അവരെന്താണ് കാണുന്നത്, അതുകൊണ്ട് അവരോട് നമ്മൾ സുവിശേഷം പറയേണ്ട ആവശ്യമാവുണ്ട്.
റെഗുലർ സർവീസ് ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് ഞാൻ അവരോട് I പറഞ്ഞു. tell you, the Lord started to pour out His Spirit there. ദൈവാത്മാവ് അന്ന് പകരുവാൻ കൊണ്ടിടയായി. We saw signs and wonders and miracles start happening. അടയാളങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളും ആ സർവീസും Our ശുശ്രൂഷകളും churches നടന്നു. grew from 1 service to 2 service to 3 service to 4 service to 5 service today. അങ്ങനെ 1, 2, 3, 4 അങ്ങനെ 5 സർവീസിലേക്ക് ഞങ്ങളുടെ So we have ചർച്ചിന്റെ multiple വളർച്ചയുണ്ടായി. services going on all around from morning till evening in our church. രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ മൾട്ടിപ്പിൾ സർവീസാണ് ഞങ്ങളുടെ ചർച്ചിൽ All നടക്കുന്നത്. these things happen. എങ്ങനെയാണ് ഇത് നടന്നത്? When my dad passed away, his vision was to have 100 churches, but he had established 104 churches. So 100 സഭകൾ സ്ഥാപിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച എന്റെ പിതാവിന് 104 സഭകൾ സ്ഥാപിക്കുവാനിടയായി. today, just from that one church, we have established 388 branch churches, Our- apart from the other churches that came in. ആ ഒരൊറ്റ ചർച്ചിൽ നിന്ന് 300 ചില്ലുവാനും ചർച്ചുകള് ബ്രാഞ്ച് ചർച്ചസ് ആയിട്ട് ഗ്രോ ചെയ്യാൻ ദൈവം സഹായിച്ചു. How did these things happen? എങ്ങനെയാണ് ഇതൊക്കെ സംഭവിച്ചത്? In the test, I did not grumble. കാര്യം ആ പരീക്ഷയിൽ കൂടി ഞാൻ കടന്നു പോയപ്പോൾ I ഞാൻ just said, പുറപ്പെടുത്തില്ല. "Lord, your will be done." ദൈവമേ അങ്ങനെ ഇത് നടക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു. I'm the only son now, no brothers, no sisters. എനിക്ക് സഹോദരന്മാരും സഹോദരന്മാരും ഞാൻ Very ഏകപുത്രനാണ്. attached to my father. എന്റെ പിതാവിനോട് വളരെ This അടുപ്പമുള്ള was a real hit in the family and in the church. ഞങ്ങളുടെ സഭയ്ക്ക് വലിയൊരു ഒരു അഘാതമാണ് സംഭവിച്ചത്. But God is faithful. ദൈവം എന്നാ He വിശ്വസ്തനാണ്. will never leave us. He will never let us നമ്മൾ down. ഒരിക്കലും ദൈവം കൈവിടത്തില്ല. He who has called us, He will be able to complete that which He has accomplished in our life. നമ്മളിൽ കൂടി നിവർത്തിക്കുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നിവർത്തിക്കുന്ന ദൈവമാണ്. വിളിച്ച ദൈവം I വിശ്വസ്തനാണ്. can see, I can tell you many testimonies of how good the Lord is. അങ്ങനെ ദൈവം ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ നല്ല കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും പറയാൻ അനേക അനുഭവങ്ങളുണ്ട്. Every test that you are going through, be faithful to God. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കടക്കുന്ന സകല പരിശോധനകളിലും നിങ്ങൾ ഇത് വിജയികളായിരിക്കുവാൻ ദൈവം നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. വിശ്വസ്തരായിരിക്കുക. Signs and wonders and miracles will happen through you. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലും അടയാളങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളും നടക്കും. We are in the last days and we have to realize we are in the last days. നാം ഈ അന്ത്യനാളുകളിലാണ് ആണെന്നുള്ള ബോധ്യത്തോടു കൂടി നാം ജീവിക്കണം. Can I take another 5 minutes and close, Pastor? Yeah.